Shalom. 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 First and foremost, we want to say, Kal halal yamla abanawo. Yahweh, Bashim, Yahushai, Bashim, Rakakodashal, Amat. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayit Shal Dawada, the elect. So we have GMS Suriname, you know. We're going to do a sit down. As you can see, the government in the United States till now is shut down, and Jacob's trouble is right around the corner. If you can give the intro, in the English, then I'm going to jump in the Suriname language. So brothers, as you can see, linked up with the brothers here, GMS Suriname, coming back through the spirit and power of Abanawa, Yahweh, Bashim, Yahushai, to do a sit down, because we're living in the last days, 2019, the year of Karakma, like Elder Apostle Tahar called this year, 2019, the year of Karakma, man, and prophecies are being fulfilled, man, and that is all throughout the four corners of the earth, man. Prophecies are fulfilling, man, So show that we are living in the last days. But what we want to touch on, is going into these prophecies, because you got Jacob's trouble, which is right around the corner, the hour of temptation, because the Most High is going to test everybody that is upon the planet Earth, man, especially His chosen, So we must have faith in Yahweh, Bashim, Yahushai to endure, because this truth is all about endurance all the way to the end, So like I said, I want to do a sit down through the spirit and power of Yahweh, Bashim, Yahushai, to edify the elect of the nation of Israel, man. So we're going to go into a lesson, and other one that this can be edified, going to let the spirit flow. God. So we're going to switch up the language, and talk to the people in the Suriname language, we do it in the Suriname language, Sometimes we go into the English, but we here in Suriname, so we do it in the Suriname language, So, barada na nga sa kumbaka puno na GMS Suriname, deja kasama lang na nga din barada GMS Suriname air camp. Sabi? Sa uwan siya kung sa spirit, kung diya so baka nga wani na nga krakti na nga spirit fu amoro hiwang awan sa wikagado. Itro na yung inat Hebrews na Yahweh. Ina nefe wonderbar so na wan sa wika Jesus Christus. Itro na yung inat Hebrews na Yahushai. Gusto dyan so tunga sit down fu kompo ako loof up and put the wang sa ibrig na inatro. Fu bode ko loof up fu sordeng fu de ka demoro alergi de tesa da pasite ko at nunu de amoro yung start ayari 2 days on mikantin. And a start ayari na nga destruction. Sabi to, tapahir guro tapo. You see, tiulo ka forbil dya so isra na famoro yung start 2 days on mikantin dya. Sabi to, ilu ko na foto yung sitat kaya moro yung start na nga destruction. Foto brong. Sabi to, sa uwang konsori for us available. Sabi to, kung yung to topic, usor unu sande hand nunu de inagron tapo. Sabi to, just unu GMS, unu fu ahebro sa Israelite group GMS, unu ne teach no motak a desu kanam den ningre busko den nga ne igi na Israelite, unu teach no motak a unu teach no mote weta, isabi to sa ima horna a best of you for mo ko, unu teach no motaki awan sa wika Jesus, isa pa take tuloy na Yahushai na black amang, isabi to unu teach no motak a na den ningre busko den nga ne igi na tete inwa lupo sitsi une teach so dati wang isabi to unu teach a her bible alasan we teach isabi to we teach alasan and in a bisa ka pala with propheter isabi to we prophesy what prophesy our prophet prophesy will say to say before futak desansa ko kober sa ni sa no kober ite desan leka RFID microchip sa desukan ng the witmang sana de devil for sa Bible o implementer tapahir gron tapo nunu de mga biging bata po chiskal isa pa to madalog de mong biging for plate tapo bigiskal isa bito
we kon we waarschuw je voor derde wereldoorlog daar passie ik kom. We waarschuw je dat als we kan is het toen in een jaar we shine. Daar passie ik kom. Is dat wat dus umanja alasan we teach. Is dat wat we teach you fa asabat de tradina we teach u fa sabat. Fa asabat e hori. Dat sabat ne hor so vrijdag zaterdag of zaterdag zondag na so weekend nee. Asabat ne hor volgens a kalender voor asu kan de wet mata patronta. Is dat we sorry dat sabat e hor na een nieuwe man. Zolang een nieuwe man start, dat dapat di sa een nieuwe man start na di dat na sabat. Is dat wat je tegen 60 die of 7 die ook toen na sabat. Dus sabat is van de verschillende die. Afado maandag, dinsdag, afado woensdag, donderdag, afado zaterdag, zondag. Hij go volgens een nieuwe man. Is dat wat dus unu umanja na alasan we teach. Is dat wat maar in de meeste gevallen noemen de ude in de team voor waarschuw de people voor de allergie de profetie daar sada passie voor vervul en noemen de unu sa de in a spirit. Is dat wat voor a Hebreeuwse Israëliet groep GMS. Is dat wat door a spirit want u aba faith dat amoro iwang e deal na a Hebreeuwse Israëliet groep Great Millstone. That's right. Is dat beter? Je volgt toch? De tra Hebreeuwse Israëliet camp sande. Is dat wat de manate teach no mo what to san no mo fu abeible. Is dat wat de rest de mane teach, de mane waarschuw de people. Kan de mai waarschuw iman af ifatjes no mo. Maar ano de echt in de ma fu waarschuw. Trouwens na waarschuw ya waarschuw de people. Wiki de people so de make de kombaka. Teach de true dat no of de belangrijk punt ook toe. Teach them, teach a nation fu Israël. De name. A name fu a hemelse vader. Is dat beter? A name unu hemelse vader. Maar ano a hemelse vader fu alas. Na a hemelse vader fu a nation fu Israël. Ya teach them a name fu amoro iwan. En a name dat na Yahweh. Right. Ya teach en zo'n name. En zo'n name na Yahweh Shai. Dus unu na alasan we chakon a her pakket. Is dat beter? Unu e teach you alasan tak de zoeken om de heden nog in slavernij. Is dat beter? Je volgt toch? Dat na de man opbouw unu kingdom en we teach you ook tot dat in a koninkrijk sa ode jata puro tapu ano de wa moksi patunek fasranande o me follow in wang in Libya tu sa de wani le fa American de the melting pot ana alasma de in wang et nee in a koninkrijk fu hemel is dat wat de heden o de ook to in a koninkrijk fu hemel maar de mo de for purpose toch de mo bouw unu koninkrijk op. Sabi toch? En bakate de ma babo unu koninkrijk mooi als slavernij dus jari de ma offende igilen de ma no de ina koninkrijk. Is dat wat toch? Maar de ma offende igilen na unu o de heerser abara de ma ook to de ma ano tak de ma offende igilen bakate de ma offende president da de ma tusa de ma wani. Na unu o rule abara de ma o rule de ma libi volgens de wet of unu. Is dat toch? En na Hebrews a her kono tapu otaki. Je volgt dus una alasan we teach volgens a Bijbel. Sabi dat nou pensa smamusak ook to sa in watch unu voor GMS. Is dat wat especially GMS hier in Suriname, je takanga de Sarana people. Sabi dat. Maar ja op GMS all over the world. Is dat wat? Dus unu it is 100% true, straight up. Je volgt toch? Maar nu de native prophesy. Je volgt toch? Iba wat precies? Kan. Ja, Kun je de halen voor dat prophecy, het woord profetie betekent je tak was aan voor zo gebeurt. Maar nu in de tijd dat we leven. Dus je hebt een voorschrift, jij naar boek of Jesaja hoofdstuk. Jesaja hoofdstuk 42. Alles op die thema. In Korintiërs hoofdstuk 12. In Korintiërs hoofdstuk 12. I read a prophesy. Wanneer hoofdstuk 4? Kan. Go ahead. Jesaja hoofdstuk 42, gaan we start at verse 8. We beginnen vers 8. Isaiah chapter 42 verse 8. And it says, I am Yahweh, that is my name. And my glory will I not give to another. Neither my praise to graven images. Verse 9. Behold, the former things are come to pass. And new things do I declare. Before they spring forth, I tell you of them. You see? Dus like vast scripture van dat, behold, the former things are come to pass. Je volgt toch? And new things do I declare. En zijn de new things? Zijn like Jacob's trouble, martial law. Sabi to the mark of the beast, which is the horrifying microchip. That this are not the new son. Say on that this are not no fulfill it. This are not no come to pass it. You see? Dus as scripture, behold, the former things are come to pass. The old prophecies fulfilled back. Je volgt toch? Een voorbeeld like vast schrift dat ubo slavernij na boto in Egypte baka voor God give unu enemy a prophecy that fulfilled. You see, behold the former things are come to pass,
New things do I declare. Unu like the prophets for Yahweh Bashem Yahushai. That is what we are declaring, man. New things, such as Jacob's trouble, you know, martial law, and all of that, man. World War III. World War III, especially World War III, because that is a major prophecy, man, that has to fulfill. You follow that? Dat nou echt een biggie profetie, sa de in a Bijbel, sa moest vervullen en sa overvullen. Je ziet derde wereldoorlog. Je volgt toch? And new things do I declare, before they spring forth, I tell you of them. And that na sa de profeto, fu amoro hiwa almighty power, Yahweh en an efesun Yahweh shai te do. You see? Before they spring forth, we as the prophets of Yahweh Bashem Yahushai, we tell you of them. Dat na sa we do in an name Yahweh Bashem Yahushai. Dat na sa de profeta edu. Dat na waroko, dat na our job for a prophet. You see? Prophesy, to say before. Sabi to, na dat na sa award prophecy nga taki. Yo takwa saan po sa gebeur. En na dat na sa we do. Fos derde wereldoorlog fiti. We waarschuwen de people dat derde wereldoorlog of fiti. Sabi to? You see? En ala di sana na prophecy. Come. You follow to? Je ziet, je familie waar dat daar net. Je ziet, dus foste san nog gebeur, we waarschuwen je aan dat ding. Is dat wat ook? Ik maar bij dat ik zie keer en geef them warning voor me. Je volgt toch? Dus dat is wat we de prophet en doen. We waarschuwen je foste san nog gebeur. Is dat wat ook? Dus alles aan we doen we teach, alles is dat niet ook. Alla brada aben geef, sa e do in a spirit. Isa fa dog, ya bala brada sa itaki, ya bala brada sa idunga trasan. Isa bidog alama abe gif. Paulus betaki in de gavo, ay moro boom te prophesy. Isa fa dog, tak fos de san okobeur. Isa fa dog en atake in a scripture. Go listen it loud. 1 Corinthians chapter 14. It says, follow after charity and desire spiritual gifts, but rather that you may prophesy. Read it again. 1 Corinthians chapter 14 verse 1. Follow after charity. She follow after charity. Yo abi baka charity wel sa broeder liefde. Aplobigi makandra. Isabi dot. En dat na sa up jaso in great milestone. Aplobigi makandra. Te wasan nego bu na straight up wetak direct ano boom. Isa vato, te wan correctimus ko na direct wetak tak iso wasan abi corriger na direct ka instructie ekon. Isa fato, dus jaso une tegi usere po san we firu fasi, we tegi san om dat ulobi. Isa fato. We follow to this, we follow after charity. Isa fato. No mani firu no fasi jaso te mai kis correcti ja. Wis na misere, mi no ma firu no fasi. Om dat na lobby abrada ab gimi. Isa fato, make a gimi a correcti dati. Isa fato, dus we follow after charity. Maar isa po tak moro fara. Go ahead. Follow after charity. Desire spiritual gift. You see, and desire spiritual gift and verlang na spirituele gave. Is dat wat ook? Iemand verlang tak ebi bo mi wan ale fo ude jaso mediteer tapa a spirituele kracht van ebi wan disi bo ebi wan do disi temo kisa spirituele kracht. Is dat wat ook? Maar arki apen. But rather that you may prophesy. You see, but rather that you may prophesy. Is dat wat ook? Follow after charity. Is dat wat ook? Desire spiritual gift, but rather. Is dat wat ook? Kisa eerder voor prophesy. That's right. Is dat wat ook? En dat na sa unulik dat na sa unulik de profit of amoro iwang ito. You see? We teach sa word to, we preach ka word to. Is dat wat ook? Maar we prophesy. You follow that? Go ahead. Give me Revelation 19 and 10. Come. So this is the book of Ezekiel chapter 3 verse 17, and it says, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word at my mouth. Like Samoro, he was set up the prophet. God. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. See, Moro, he was taking Ezekiel, so that I have made thee a watchman unto the house of Israel. En nanga de some calamiteiten nanga de sansa e gober na ina grota ku nanga de moro bigi wan sa da pas e kon amoro yi was set up unu jaso Israel na like watchmen, like prophets. Isang fato like wachters na dat na watchmen. Wat te wachter e hor wakti wan security. Isang fato amane esribi na darom make you na wachter. Isang fato gi de people sa esribi you de like wakti man. En te wan sa no gober e naka alarm. Tak iwan sa da pas e ko wan sa no gober. Isa fato fi wiki. Dat nasa unu edulet watchmen. Isa fato. Go ahead. Ezekiel chapter 3 verse 17. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word at my mouth. Si amoro iwata kung arki de word to emo for
andro de worto ina Bible sa attack via de uru profita tak gi unu isa fato sarai so komba kalik profita isa bito cobre de sem worto sak moto eta moro hiwa mo ji unon cobre new word sak moto eta atrap ko fu atrap power nga nei the word of amoro hiwa mo fo isa fato sa attack via de prophet ina uru te isa fato en de word dat ik kerde tide digi asem kina asisa de tide isa bito go Come on. Ezekiel chapter 3 verse 17. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word at my mouth and give them warning from me. See, and give them warning from me. See, dus amoro hiyo ang sref no, kung giyo ang warning sa kakmoto in a 4th dimension, isang fato, konjaso, isang fato kung giyo warning. Isa bito, wat as skrifi ook toe in Exodus, daar betekent Moses dat if sma musimi fesi alas may fadon tede. Isa ba dus amoro iwas rin no sa kako, daarom ik amoro iwang idil nga profita. Daarom ik as skrifi ook toe in book of Amos. Isa ba dat he revealed his secrets to his servants the prophets. Amoro iwang idil nga the prophet of A. Amoro iwang idil nga the prophet of A fu teach sa Bible fu wicked people fu gide a understanding nga kennis fu sansa de no sapkete fu tegi de dat bena chusen de ningre de bus konde nga de ingi nga de sansa da pasi ekong. Maar ook toe amoro iwang use de profita ook toe fu waarschuw, fu give warning, fu give de waarschuwen fu de sansa da pas e kom. En unu fu GMS Suriname we deta pas street ala satra. Isa fato, de deta pas street ala satra we teach sa worto e waarschuw de people. Isa fato, want de problema da pas e kom. Ino kone ko waarschuw soft. Oh ja, die zegt nee. Dat ino hyper spirit je deed. Daarom ik dus mijn vind dat AI we tak uit haat, we disi, we dat die. Omdat uno amoro iwa rise op like prophet. You see? En amoro iwa gi uno atu, gi uno a wisdom na kennis. Isa fato, door de elders na de apostles sa teach uno a Bible in a correct na direct way. Isa fato, we come and we waarschuw the people. Je volgt toch? Goed. So this is the book of Jeremiah chapter 6 verse 17, and it says, also I set watchmen over you, saying, hearken to the sound of the trumpet. But they said, we will not hearken. En today, lees hem elkaar opnieuw. Jeremiah chapter 6 verse 17. Also I set watchmen over you, saying, hearken to the sound of the trumpet. See, hearken to the sound of the trumpet. You see, and before, te was aan boven gebeur in een voor Israël, de mij blowen een trompet. Letterlijk de mij blowen. Wow, we zeggen dat de people must get ready tak. Wan legere of wan danger commit desma. Maar tide di a spiritual trumpet sa unuleg de prophet Hebron na a wisdom na a wisdom for a Bible. Na nga futegi de prophecy sanda pasi fulfill. Na this na a spiritual trumpet tide di. Isa video. Go ahead, nasa de taki. Kan. But they said, we will not hearken. Therefore hear, ye nations, and know, O congregation, what is among them. Hear, O earth, behold, I will bring evil upon this people. Zie, amoro hiwan tak oucha dangerous time, gevaarlijke tijden. Isa pa to contact a people. En daarom ik a video dis asetom in dis ego abra Jacob's trouble. Isa pa to wat nunu de amoro hiwan start pap chat gevaarlijke tijden. Contact a eigi follow. Wan san wan yeri. En dat na Jacob's trouble. Je follow toch? Go ahead. Jeremiah chapter 6 verse 19. Hear, O earth, behold, I will bring evil upon this people, even the fruit of their thoughts, because they have not hearkened unto my words, nor to my law, but rejected it. Je volgt toch? En vaak aan die voor Israël ere de woord of amoroiwa. Van de ere a woord of amoroiwa. Door de profeten de ere a woord of amoroiwa. Je volgt toch? Maar sare do, they reject, they negeer a woord of amoroiwa. Dus de evil time ook in Sranan, sanda pas ekom. Isa fato, te tranga tengon nak ten people, te alasan obige opopres in a congregação. Walo chaos obige gebeur. The people no bem tak e. The people no msinek i asane gebeur gewoon. Want amoroiwa op de prophet veta pas 3. Faya sitak next ne gebeur ayari opo, alas may beso, alas may re, alas may chila, alas may disi, alam mate, opo waskuro ye duyusan. Ye leg na so aude alte. De profita e de alas atras may rape sa isule kick e wane barsani e duwano sani. Isa fato, espoto na amoroiwa de prophet fu amoroiwa.
Ji na teng amoro iwa egi unu ete fu akan ste ete fu kan try ko baka amoro iwa. Mate amoro iwa mo tap adoro fu kanada na kansa to. Tede sanat no demoro to. Da amoro iwa mo start mata script to I will bring evil upon these people. Isa pa to amoro iwa mo judgment ko tapagron tapo. Ala des mata pagron tapo ofire. Maar die people sa ofire moro na eko po sa follow andisyon po Israel. Isuka nam den ningre uskoder na ngade igiti de din. Isa pa to wana den ade poti wan tapagron tapo. Isi des na den umoro fira effect. You follow to? Lek fa a government shutdown no de in Amerika. Suma na de wan sa imoro fira effect. Want a government shutdown wil zeggen dat land in Europa bepaaldes ma igoroko. Isa pa to ki a overe ma den e fin pai. Je volgt toch? En sumana de wansa eleide doronder. De negre nanga de Indi in Amerika. Is dat wat de Latino, de Hispanics, de Native Americans, de Negroes. Is dat wat? Na tena de wansa eleide doronder. Is dat wat? Ala de wansa be ala de umas pasa be jump even kinderbase la tak bigi in de man fesi. No ap man fanu de make it change. Na le tiwa français qui sa location free money. You know ap man fanu. Ala de sandat. Is dat wat? Independent woman. Isa fato ki yetak bigi no de gol kuna Amerika sa etek de a kratos money sa de be fini a food stamp a karta gote ki nya kisinya alamo isa fato na section 8 ego over sa section 8 ego ka pag itu sa section 8 ego baka na housing sa no apartment pa euro ay ma isa ko men de be pa na $10 $10 rent ji dus ala de standard top a wet mangos khafaf wanda san a ufare ne woro ko a government shutdown isa pato des ala de people sabe bow na lanti be lu kuden lanti o tek ala de standard pour wat money no de investir on that government shutdown and te su kan on the wet man do that wanda ade tanga February if a government shutdown te na February to wil zeggen dat ala de standaard tema opuro, ala de benefits sa de ningere from nga de Igi, from nga de Hispanics, de Latino, isa fato de Latinas, de BFNI, ala de standaard to shutdown na. Tape yo shi, aspam, nuno de fireng ba, nuno de ome pesnering na Amerikan, nuno de ome de airport, de security sa efuler, sa musulu ko koffer check de sa ome de nero ko na lanti e paide, de ne guaro ko de merde sik, ome langare na de airport, isi. Dus dat na a start voor Jacob's trouble. En dat oleide. Is dat wat dat dat tape penemo oshika os na tape de zogenaamde wetmato op pusa ore fight die microchip sana mark of the beast. Want dat tra opsino de want je wanyang. Na de mo gia chip osori tak na chip na inax ta mo kala kay dire o kateka chip finaba chip ino manyang want that disi anga bla bla. O mem des masa oteka chip to no wallo manere oteka chip ma bungfur na umas mo oteka chip. De negere na nga de Igi from enamoro yo destroy alamala. That's right. You see, na daarom ik amoro yo rise of the prophet fu wars ko de sanda pas ekom. Ma bigi sei no kom, na chika de to no mo kom. Bigi sei de sa eyere, ma de tek kik de den tak alivina so ongo forever. You see? Ma ala de sana to kom tot an aim. Dus nu de financial next day sa Israel o kan stellen ook to bum bigi sanda pas ekom di sarana. Unu like the brothers fu GMS Suriname o de ina spirit fu ya ba shim ya o shai. Isa fato we feel tak sanda pas ekom di akondre disi. Wan amoro iwan no snapelo ko. Amoro iwan no de elo ko constant fa in prophet de tapastri and the people e era wordo de wan re make photo make wano pot comedy san unu tapa internet wan bar sani e bom sani unu amoro iwan no la that to forever. Ala de people sa edu de sanan amoro iwan mo chawa strictly judgment ko na de tapo. Je volgt toch? Dat snap dat ongeluk de prophets in de laatste 10 jaar nu de. Voor teach you a Bible. Is dat wat toch? Alle de details van Bible, maar moro voor waarschuwen voor sanda pas kom. Zie, go ahead. Give me Revelation 19 and 10. Sorry you in such spirit. If you think that je teach awan sa we kariza se turin na Yahweh shai. If you think that je worship Yahweh shai, dan kom je in soort spirit in komen. Want de Bijbel in openbaar is sorry, zijn een spirit voor Yahweh shai. Go ahead. Read it loud and clear. This is the book of Revelation, chapter 19, verse 10. And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not. Si Jason na Johannes bewang besiwa engel na amoa ambigi a engel en a engel tentak no ambigi mi. Isabi to go ahead. I am thy fellow servant. I am thy fellow servant for you na mi brada. Isabi to go ahead.
and of thy brethren that have the testimony of Yahweh Essa abako tegenis fu Yahweh Shai wan sa wekarises. Da kulu ko sana a testimony of Yahweh Shai. Of na sosof tits de negre de buskonde na ngade igitak na de Israelita. Isa patotak na de Jews. Of tak fu sosof usor de people no motak awan sa wekarises et turine na Yahweh Shai na wan sa ukanam de blakamang na unu boy slavery. Kulu ko ef na sosodati wana ako tegenis. Makulu ko sana ako tegenis muro para. Go ahead. worship Yahweh, Worship Yahweh, worship Amorohi, go ahead. for the testimony of Yahweh Shai, For the testimony of Yahweh Shai, want ako tegenis fu awan sa wekarises et turine na Yahweh Shai na sang is the spirit of prophecy. is the spirit of what? It's the spirit of prophecy. She is the spirit of prophecy. She, dus om je ebro sa Israelita eventa, ja, we tinawa sa wekarises et turine na Yahweh Shai. Om je deno sabane. Om je den ilirane Yahweh Shai, ma de wankar awan sa wekarises wantrawa. Watrane de wankar Yashaya, de wankar amorohi wan Ahaya, de wankar amorohi wan Yahweh. Isa fato? De wankar awan sa wekarises Joshua. Iji walone de wakai gigi amorohi wan nga Yesu. Iji, ma de trunen volgens research, isa fato nga volgens a Paleo Hebrew, a ancient, a Uru Hebrews alphabet. Isa fato, tigol ko fa a Bible beskrivi in het Hebrews. De sitak nga de Hebrews alphabet, isa fato nga de Hebrews letter, to, ye sitak to na Yahweh. Isa bito, gima sabi. Tapa. Isi, e jaso yesi amorohi wane, apot uscriven jaso poti. Isi, je ziet na a Paleo Hebrew en hij leest van rechts naar links. Zie, Yahweh. Zie, je volgt dat dus. Ano wan Yashaya, ano wan Yahweh, amoro hiwan nena Yahweh en so nena Yahweh Shai. Dus ala de wan sa ifetak de dinam at edin, awan sa wekarize se dinam amoro hiwan, maar ino sabdeneng, ikan vergeten. Je volgt dat. En ala de wan sa ook to sabdeneng, isa fato ma dene ko ina spirit fu Yahweh Shai, dene ko ina getuigenis fu Yahweh Shai, ik kan vergeten ook toe. Want hij sorry ja zo duidelijk, the spirit of the testimony. Isa fato of Yahweh Shai, a getuigenis fu awan sa wekarize se turine na Yahweh Shai, na a geest fu profetie. Je ziet dus, je moet je prophesy. Sana prophecy, waarschuw de people die de sansa daar passie e kom. Zo lek san, a RFID microchip sana mark of the beast, sa a Bible sorry tak if it taking. Jullie kwan negere bus kono fo ingi amoro yiwa mo destroy you wel sakada ino mak teken if you take you wel sakada de witman you worship the witman gado you worship the witman like you gado so profit si de moro Jacob's trouble pede negere de bus kono na ngade ingi o fear de gevaarlijke tegen sa amoro yiwa o chako na de tapu e bige war skone met de ketrijk na amoro yiwa ina ne fesun san de moro derde wereldoorlog dat nou af de bige profetie san de moro tijdens derde wereldoorlog Yahweh Shai ko na ngade engel na ngade zogenaamde spaceship sa ome Hebreeuwse Israëlite groepen netit isi de netit se omdat sang amoro iwan ne dilanga de isi de netit de sanat omdat sang amoro iwan no giden de secret dati ala de man say tits tak hele basta you kan vergeten amoro iwan ne dilanga you ala de wan say text ala de wan say tits tak ala follow kan save you kan vergeten amoro iwan ne dilanga you want that ano a doctrine sa Yahweh Shai bele. Isi nanga deres fu de profita. Isi dus so nga ye kon ye verdraaien Bible na afas fa yuani, im sabi bata kamoro yo o destroy if that. Isi? Go ahead. We got a book, the book of Amos chapter 3, I'm going to start at verse 1. And it says, hear this word that the Lord Yahweh had spoken against you, O children of Israel. Isi arki de wotu sa amoro yo attack against a nation of Israel. Go ahead. Against the whole family which I brought up from the land of Egypt, saying, Ja, hier volk. you only have I known, Unuwa amoro yo sabi. De ningere de muskonde na ngade ingi. Go ahead. you only have I known of all the families of the earth. Ata fu ala de volk tapagolo tapuna unuwa amoro yo sabi. Therefore I will punish you for all your iniquities. Daarom mek amoro yo attack or punish unu. En I punish unu for the iniquity, the wickedness so we halen. En a big punishment daar pas ik kom san de legja achter de deur. O tem sot di sot da tem sot juru sot mo sot yari kuno sabi. Ma a de legja. Wel saka dat it get right. Je?
daarom make I punish for the wickedness. And for the wickedness sa de dutangan o eteftide, amoro big judgment ta pasite kom. Isang fato, sa okona ng hungersnood, sa okona ng RP sa okona ng walo plak, sa okona ng walo sikta, and gide wansa de in Amerika, amoro big plak sa okirde into iderde, bigi se ifo de nengre nangade ingi sa ide in Amerika sa nuwa yera wortu, and sa yera wortu sa nuwa brig na ina wortu sa nuwa teka wortu en yera wortu, ane intereserde, a bigi plak sa ikong gide wandati na a nuclear destruction, pe Amerika ang offer nita helemaal ng atom pomo, door den trapondre. Zie? Go ahead. So this is the book of 2nd Esdras chapter 4 verse 28, and it says, "But as concerning the things whereof thou askest me, I will tell thee, for the evil is sown, but the destruction thereof is not yet come." Je follow to? Dus jaso, engele tak nanga Esdras. Tak je voor de san sam sorry daar het je actie aan antwoord ding. Engel tegen taki, toch? San prani, san sai. 2nd Esdras chapter 4 verse 28, "But as concerning the things whereof thou askest me, I will tell thee." Amo jaso engel tegen Esdras tak mo tegen you. De san sam ja to as de san sa you ax. Go ahead. For the evil is sown. Engel tegen Esdras jaso taki, for the evil is sown. Is dat fato? De gevaarlijk zijn de wickedness voor een nation voor Israël toch? De saai, de prani. Je volgt toch? Go ahead. For the evil is sown, but the destruction thereof is not yet come. Maar a verwoesting voor de wickedness van een nation voor Israël prani, anu ko ete, maar ada pasi e kom. Zie? Dus dit na de negere de buskonde na de ingi de libi, maar na so in wickedness de libi. Zie? En na so wickedness de prani, so wickedness de saai. Is dat fato? Daarom ik de mij kan je houden zij op tot een grim reaper. Is dat fato? Tama na tek komen mana. Na srepa mai ko srep ala wickedness puro sa uprani. En dat na tete na nga for boosting. Je volgt toch? Go ahead, lees het tranga. Matthew chapter 24 verse 6. Louder. Matthew chapter 24 verse 6. And he shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for these things must come to pass, but the end is not yet. Je volgt toch? Read it again. Matthew chapter 24 verse 6. And he shall hear of wars and rumors of wars. Zie, je heert de verschillende wereldleiders tak over oorlog. Is dat wat ook? En nu moet je nou zo over dat je heert. Is dat wat? Dus het is wel wapen dat het tak van ai, dus dat die China even tak ook teka eiland voor Taiwan baka. Is dat wat ook? Kan je na China schrijf gi Taiwan nuclear missile. Is dat wat ook voor de man bigge test? Noord-Korea tak mija, Iran tak mija, no Amerika ne kople no pasigi unumoro. Want if you do that, is dat wat ook na oorlog? Pap Amerika no bestamoro. Na zo rumors of war. Je volgt toch? Maar sa tak moro vara? See that ye not be troubled. See that ye be not troubled. Je volgt toch? No. Ano te yo yere de sana toch da. Yo begin be feeling in I na injak banei in de resto. Isa fato omdat taki mustat abra orlo. Isa fato fosa orlo ko start. Go ahead. For all these things must come to pass. See, for all these things, must come to pass. Yahweh zei dat alle de sandistok moest gebeuren. Alle de rumors of war, mangeta kau to DC, mangeta kau to dati. Je volgt toch? For all these things must come to pass. Go ahead. But the end is not yet. But the end is not yet. Maar aan het einde ete. Like for je de rumors of war. This attack out do that, this attack out do that. Try fit that I me about power sa you up to me up the bomb too. Ana einde hoe dit? Hoe de ina einde van einde, maar ana einde ete. Je volgt toch? Dus alle de stand is toch? We collect the profit of kon waarschuwen you. Kide sansa da passie kom. Daarom ik aan de zomaar de elders voor uno. Is dat wat starting with elder apostel Tahar. Is dat wat dan de ala de apostel Don, apostel Gabar, apostel Aramla, apostel Raka, and the other is dat wat de honorable elders on Don. Je volgt dat? Aan de zomaar de ma declara jari the year of Karakma. The year of Karakma goes back in the word mark. Is dat wat the Greek word which means in a printed mark, a stamp. And it's not a spiritual thing, it's a physical thing that Esau is going to put in your hand, in your arm or in your forehead.
Je volgt toch? Dus abra de standaard bij waarschuw. Abra de standaard toen ik de profet in waarschuw. Je volgt toch? Jeremiah 8 verse 15. It says, we look for peace, but no good came, and for a time of health, and behold trouble. Kan. Je volgt toch, maar nu nadat na sa volk voor Israël is suku peace. Sabi toch? De mij suku peace, maar nu una di na attempt peace. Read it again, Baba Kusha. Jeremiah 8 verse 15. We look for peace. We look for peace. O mesma ya tapagron tapu e suku freedom. Ya kwalo ma say watch. Isabi toch tak derde wereldoorlog heeft de mij vindt tak. Maar zo maar de mij vindt hier. Pref de man. Isabi toch kwa on baka. Isa fato me kasan de freedom. Me de ma ap freedom. Mindre de srefi na de santi. Aso ma de mo fita warrior. Ya kwalo ma say tak de santi. E falo to. Mana so yesi tak o mesma tapagron tapu na sandan de suku freedom. Maar mori wan o danga santi. Amori wan tak na in judgment mus kon tapagron tapu. Isabi toch amori wan na fantak derde wereldoorlog mus feti. En o feti. We should want bribe of need. Isabi toch? Dus nu una di want in vrede, nu di want in war. Vrede ook kom baka war. En dat na in a koninkrijk sa establish dat abroad tapu. So go ahead. It says we look for peace, but no good came. But no good came. No, mes suku vrede. Maar no buno commit den. Isabi toch? No asma no buno commit no asma. No man af den tak ay lefa is de menu kwa melu kuti fe me refo man tak ya. Zolang ya bribe gado in sapta ko look you if you defan plan bawa bigi also en je bribe gado o look you. Denk aan mori wat danga de santi. Next voor de santo look, ala de sant o mislook. Isabi toch dat mori wo challenge judgment ko tapagro tapu in righteousness. Go ahead. It says and for a time of health, and behold trouble. You see, and for a time of health, dus no o mes bij suku de sant, we suku yepi. Isabi toch no go luku des ma in Brasho, de suku yepi. Je follow to des ma in Mexico, luku de suku yepi. Je follow to masang behold trouble. Want Jacob's trouble is at hand. Allah is aan delik ja. Je follow to. Allah is aan delik ja. So is that will be in the last day. And if you machine in, that want akamori want blind you. Blind you here first time. You have keys amori want brainy. Je follow to. You see, so is that no udi want in war. Dus no ino kate me tak udi want in war da is ku freedom. Je follow to. Give me Ecclesiastes 3. Je follow to. No udi want in war. Una di want in freedom. You see. Nung udi want in war na toch ya walos masay suku freedom van dat ja ku suku bouw sarana on so moederland man na jo geboren dus wabi bouw sarana op e follow to wabi bouw sarana op angadi wanti ku bondru anu kwawang ku set sarana amori wano danga de santi mori wano danga no bondru anu kwawang do set sarana yo isa mori wan danga bondru anu kwawang ku destroy sarana wanta mori wo destroy ala de wikit konde tapagron tapu for al America sana Babylon the Great e follow to Ecclesiastes 3. This is the book of Ecclesiastes 3. This is the book of Ecclesiastes 3, chapter 3, verse 3. A time to kill and a time to heal. A time to kill and a time to heal. You follow to? Jump to verse 8. Verse 8. A time to love. A time to love, this is the point. I want to take lobby and go ahead. And a time to hate. And a time to hate. Dus je hebt one thing, alles aan one thing. En if you want to that, you have to vlees, you have to hoofdstuk 3. En hier hoofdstuk dat. Je sorry dat alles aan tapagron tapu op one thing. Je volgt toch? Alles aan op one thing. You see? En dan schrijf je van dat je op one thing lobby na one thing gehad. Before for so be ku ina tru unu le de Hebreeuwse Israëlieten. Ube lok ala volk tapagron tapu. Omdat ube si de ma ulek unu brada tu. Je volgt toch? Want ube danga bob dat mindset van dat je gaat lok alles ma. Dus dat zijn wij allemaal broeders en zusters. Sana vals. Want als zo de Hebreeuwse Israëlieten de zogenaamde negeren buskondere na ngadi ingi unu wana brothers and sisters fu makanda e follow to unu na de troop ching famoro hiwa e follow to na lek fami mi brada tasara bitak darner ano ala de follow tapagron tapu na de ching famoro hiwa a hima sa father na so apap de Hebreeuwse Israelito e sukanam de ningere buskondere na ngadi ingi e si en nunu lek foko sabatru ko sabtak unu na de Hebreeuwse Israelito ko sab unu erfenis. Isabi to, en in soort spirit udenu, who had unu enemy, en unu hoofd enemy, unu hoofd vijand in de zogenaamde witman. Isabi to, de idamita. Je volgt to, en we had de man, dat sang, amori was er even had de man. En veel is abuko voor Romeinen hoofdstuk 9 vers 13. Nanga Maleachi hoofdstuk 1 vers 2. Dus je, dat amori man had Iso, Idam, de zogenaamde witman, de zogenaamde bakra. Maar de man witty, de man bakra, de man ready. Je volgt to, dus je, dus nu udi wat heeft had, en suma we had.
de enemies fu unu, sei omdat de mij oppress unu. Je volgt toch, want de man zelf no loop unu. De man kan meke lek van in model lek de man lobi. Maar de man no loop you, if you know zoeken aan de ningre buskonder of wat ingi. De man no loop unu. Je sabi toch? De man no loop unu, de mij haat unu. En wabif haat de man baka. Je volgt toch, dat de man na unu enemy. Je zie, so go ahead. A time of war and a time of peace. Je ziet, a time of war and a time of peace. Je ziet, nu onder die not have peace, nu die not have war, World War 3 is imminent. Je volgt toch ook gebeuren aan de lecture. Want je hebt alle de nations, alle de heidense volken die mij prepare die derde wereldoorlog. Die mij zit in zelf die derde wereldoorlog. Want alle die zijn dat naar volken sa Bijbel. Je sabi toch? De wist nu CNN nga die want die RT, Al Jazeera nga die want die. Er is er mij sorry van dat ja de nations se test missile nga die zijn na prophecy. Je sabi toch? Everything that is according to the Bible, man. Je sabi toch? All of that is according to the Bible. Je ziet? We have the nations die may test missile nga di sant ano sumar. Je follow to next sa sumar ta pagron tapo. Je follow to next sa sumar da muri wano sabi ani roko. Je follow to wat tunga sa sa ta pagron tapo dat na tag na muri wan make up sa ta pagron tapo. Je follow. You see? Wat alasan ta pagron tapo obey a voice for Yahweh ba Hashem Yahweh Shai. Right. You see the angels na the demons refe obey a voice for amuro hiwa. Yahweh ba Hashem Yahweh Shai. Wat amuro wan a complete order. Je sabi to, next neko no asan neko dusa wan. Je volgt to? Je ziet? Dus alasan ne obey a voice voor Yahweh ba Hashem Yahweh Shai en no udi want have war. En alasan upon begin dan wan einde. Everything has a beginning and an end. Je sabi to? Alasan upon begin dan wan einde. Je volgt to? Dus zo is dat no udi na einde. Want dat in de lekja. Akon bakaf Yahweh Shai in nader. Je volgt to? Ala die komoro cross day. Je ziet? And I got a scripture here in the book of 2nd Esdras chapter 9, verse 8. Verse 5. 2nd Esdras chapter 9, verse 5. And it says, For like as all that is made in the world had a beginning and an end, and the end is manifest. You see? Dus enkele telu ko amori wa manifestera ainda since in a begin door den profita fin. Je volgt toch? Since in a begin amori wa be manifestera ainda, want teel is a book of Exodus. Je sabi toch? Be amori wa besor Moses alasan Moses shi. Moses sha ainda, Moses sha destruction Babylon. Je volgt toch? Dus zo is dat amori wa manifestera ainda since in a begin. Je volgt toch? Maar nu is dat when nader a ainda. Je volgt toch? Sanep sa tapagrota po profetie e vervul. En nu lek de profeten voor Yahweh, waar Hashem Yahweh Shai sapta ku di na ainda, na door den profeties. Je sabi toch? Want Yahweh Shai begi tekenen voor sa luku. Je sabi toch? Maar begi tekenen van dat zolang je stak zo op sa rumors of wars. Je sabi toch? Earthquakes in diverse places. Je sabi toch? Beginning of sorrows. When you're going to see all of that, that's going to show you that you're going to live, that you're in the last days, man. Je sabi toch? En zo is dat we in the last day, omdat alla de sansa unu her na redder en tronen na Yahweh Shai betaki. We zien dat alla de sansa dat gebeurt in de day. Je ziet? Alla de sansa dat vervult in een generatie dis. Zo is dat een generatie dis na laatste generatie. Je sabi toch? Sa odi tapagron tapu dis in a wickedness. Je volgt toch? Nu agron tapu in wickedness. Ay generatie dis is an unrighteous generation which is going to be destroyed real soon. Je volgt toch? Een echte onrechtvaardige generatie en dat me kan worden destroyed. Je volgt toch? Vooral de wicked one voor Israël. Dus hoe gaan we de dingen buskonderen naar de ingi? Je ziet? Dus nu zo is dat we in de laatste die tiningre komo de yese komo tranga. Je volgt toch? De no arki dem mananga de pade wa godu de ingi sani. Je volgt toch? De want hij dat kunnen in de laatste die. Je ziet? Want abra alle deze amori wan zich betegi Esdras van dat wickedness is going to increase, man. Je volgt toch? Je volgt? Dus en mi aba precept ja in a book of 2nd Esdras chapter 5 verse 1 and it says, Nevertheless, as concerning the tokens, behold, the day shall come that they which dwell upon earth shall be taken in a great number, and the way of truth shall be hidden, and the land shall be barren of faith. You see? Amori want tegi Esdras van tak in the last day. Dus isabi to, in the last day, de wan sali bi tapagron taputo, o amori wo vernietig net op een biggie schaal. Je volgt toch? Amori wo vernietig boomfurus ma tapagronta, wanu boomfurus malai, tapagronta kumoro nek ina urute. Je volgt toch? Amori wo tak ala des ma sa de tapagronta pu say tapagronta pa, amori wo tak o vernietig de in een biggie nummer. Je volgt toch? O wipe them out in een biggie getal. Je volgt toch? Ontelbaar getal. Je ziet? Je volgt toch? Vers 2, 2nd Esdras chapter
I'm going to read verse 1 again. 2 Esdras chapter 5 verse 1. Nevertheless, as concerning the tokens, behold, the day shall come that they which dwell upon earth shall be taken in a great number, and the way of truth shall be hidden, and the land shall be barren of faith. Dat bede ina uruten di do no besap tak kuno na de Hebreuse Israelita. Ak trube kibri, amore wan be kibra tru. Want amore askrif ook in Daniel van tak seal the book. Je sabi to versegel la buku, met andere de verstaan van a Bijbel. Je volgt toch? Want in het dat uno besap tak kuno na de Hebreuse Israelita baka do be green slavernij. Je volgt toch? Die profetie bevervul in 2 Thessalonicensen. Je sabi to pas skrif dat be van tak we vergeten kuno na de Hebreuse Israelita, a falling away. En dat na de Hebreuse Israelita, a falling away dat ita kabra van tak do be green slavernij. We vergeten kuno erfenis. We vergeten kan. We vergeten This is the book of Ezekiel chapter 39. We start at 23. Alifay tak dia so tak amoro iwang sapa to? Sen uno besap next mo be vergeten alasan. Sabi to? And the heathen shall know that the house of Israel went into captivity for their iniquity, because they trespassed against me. Therefore hid I my face from them and gave them into the hand of their enemies. So fell they all by the sword. Dus daarom make lefa skrif tak dalen sa beren of fees. Apa tadi? Koluf no bede des do be brik moro tak na amoro iwan de omdat amoro iwan before de be karna amoro iwan amoro yo be gide antur. Isabi to amoro iwan gide antur tak na so dem du. Isabi to ma amoro iwan de ufer 3. Isabi to de ufer 3 de son du tum si furu ala yuru ta amoro iwan si de ko baka de free de tu atra wickedness and moro wickedness da amoro iwan no te ke mora amoro iwan kibre fesi men andro amoro iwan de gide antur ne sore no ati kan moro. Isa fa daram ni kaskrip ukto taki koluf no de angade wati ma askrip ukto taka moro iwan no do that for alte. Isa fa ina tenja amoro iwan sore fesi baka ina sore fesi so na de kokuso. Isa bito 24 Ezekiel 39 verse 24. According to their uncleanness and according to their transgressions have I done unto them and hid my face from them. See 25. Therefore thus said the Lord power, now will I bring again the captivity of Jacob and have mercy upon the whole house of Israel and will be jealous for my holy name. You follow to? Maar in Athenis an a nation for Israel aussi. Isa fato? An nation for Israel o de ina koninkrijk ben. Isa fato? A chinka delta a iderta sa osif a kokusa ka delta sa ogo ers ina koninkrijk de wana o meki chin and de chin sa do meki na bigisi fu a nation for Israel sa de nasi de na de wana to koporo kon dora kokusa. Isa fato? Door de first fruit. Na so a nation for Israel o de ina koninkrijk. Mate Yahweh siya yung nanga destruction sa dapat si eko ana nation Yahweh siya yung save piki seyo dede ye follow to sa amoro hiwang kibre fesigi a nation fu Israel ina urute maano do fo ewo ke alte a sore fesi baka a gi unu a wisdom nanga knowledge nanga understanding a gi unu de ne baka Yahweh a gi unu eso ne Yahweh siya isa fato fu ka karna de ne isa fato. Because the name of the Lord and His Son is a strong tower. Isa fato the righteous runneth into it and is safe. You follow to? Alright, go ahead. Jump back to this book of 2 Esdras chapter 5 verse 2. And it says, but iniquity shall be increased above that which now thou seest, or that thou hast heard long ago. Dus amore mategi Esdras van tak wickedness sa shiti de dat bedina te Esdras. Ano moro erg in the last day. Sabi to, dat nasa amore mategi profet Esdras dora engel Uriel. Je follow to, amore mategi Esdras van tak iniquity sa shita pagrota po o increase. Met andere de ook moro furu, smoko moro wicked in the last day en tide de yesheng. Je follow to, want ina uruteng afvallen voor Israel de no be wicked so ina uruteng. Je follow to, want as skrif ook today that worse than their fathers. Je zie. Dus so is tak a generatie is moro wicked. Je follow to, ala generatie to eko moro wicked en dis na last to sang moro wicked, moro ala de vorige generatie. Salaki, dus ito nga generatie musko. Da chino mek moro ta pagrota mo na alama mo da nga den serefi, ala fro da nga den serefi. Iya to, what wickedness? Isi sa oh iya wickedness de ta pagrota po boy.
Bena Iwan Doro pa moro Iwan, de so hiya de. Ali fatoran fang babal to na moro Iwan bigas batagi de mais sa Doro wala kyo, de mais na mi de wan Doro. Amoro Iwan shot and down, wan de wan bo, de bo wan set wan new world order, isa fato fukomi ta moro Iwan. En na sem sanda da sukaram do wit mawandu, a new world order, famakas do an top leg gato. En asana ta moro Iwan o cutting off, o shot and down. Isa fato? Kutak maningro de ma sosofeg. Sosofeg, mas o da, mas o dito da, mas o dito chino me mo no. Ano ekto man. Ya to. Sotrenis. Ya to na sotrenis o de. E falo to, ala de chimo isa iguro para de chimo isa na ala mala do de no de na ngade sa ifi mania from. Isa fato de yongos meses met meses. Je falo to, kane yo ap homo score yo bigi ap homo score e kung wakti ito waki na rasi. Ito 20 of 30 yani. Isa fato mi man. Je falo to kane de ma me kwa fuck face refi. Ta isa fato na le fayam nature kende west kende. Isa fato ri kana homofobia. Isa fato de drag queens. Isa fato de drag queens. Je kan een team krijgen voor if you know a beste drag queen of you know moro spa homo. Ja, to ada salakya. Isa ni Rihanna no of Beyoncé. Ik denk dat Beyoncé. As ma abe igi kerti plus as ma abe igi baby. Ah, So is dat as my vertak as man ang goddess, so godin. Sen to like queen of heaven to. Isa fato. Wickedness. Is ma be igi church. Ko Beyoncé fico worship. Ko Beyoncé fesi. Ta yo potis reflect goddess. Ano demon din ang tamo. Ano yes is. Isa fato sa esa demon. Takyo ko meki igi bagel. Hey, this now wickedness. Look in America to America wickedness hita no mahimo. Des da wakti ete 20 30 ya. Des masa spiritually. Isa balok san wan dinamoro iwa san wan sap sanda pas ekonomi wan san wan sap sa ekoberta pagrota po. Ala des manat off. Mat solanga iti na grota po en iwan libi iwan boy school career op iwan boy bigi oso iwan tang iti 20 30 ya ja. Wel sakada i first tan la si man. Yama wel sakada i dede. Na ku ye waka ku ye dugo pale sanyere i wagi ye waka ye nyama i dede. Mentally dede. Na ku na skif ye bowi. Ma a spirit no de you know a zombie. Eh. Ya to skill si fado. Ya nada te take this mo te luko te re random instrana. Isa pa to solicite area no wagi ye go palo beauty sa inogo it of kaniti go na nor. Isa fa na nga papalo o po kafal sa niyo stani e seri e si fare pipale bom tip bum piki fondere. Te bigi de king pataki a fondere also sas ma jau pauja. Ang of 3 of 3 arches. Wata destruction na le ja ade pe a her grota po klem. This day si tak de pipale do den san e suko tiki bom also. Isa fa to. Sondro te kamoro iwa sondro de ki de prophecies. Daarom me ka skrifi tak to. Nali ka video sa me kitok to so in the beta over taki. For men also know it not his time. Isa pa to ye tiki bum bigi fondere. May nasa kota moro hiwa YP a destruction of kole ko fall na den tapu. Isa pa to de sere sa tiel ku den kutak boy. Asmani so ikaboa oso asmani se boa bigi oso jaso. Fully begi de backup chief. Isa pa to wana so you order se tegi yung mananga yung pana so kunung mananga unung pa itego. Ya, sukup apa bung skoro papira, taki katong bung sanina mats kapei. Isa fato taki ka bawang bigi oso taki dede ye lipuan san gip ching. Isa fato, dese ya bigete kita boy. Mi yongu. Isa fato kumanya na derto plus urbanida. Isa fato des da ofum libido ro banco. Da abip ching da de chief uno da de ko gro ete fosto me kip ching. Da memang na bem na Honda territory taki memang. Não a her eu. Foste chief yo makanik fa preser. Des da if je denki des na top. Des ala des masa denki so do. O forgeta denki dat wat no pride. Na pride denki no pride demon de na you tap. You trots na tap you srefi. You trots na tap sa you edu na ina gron tapo. Je follow to. A ina sa sansa ika dununu de in de vrije tenki aso nunu sa yesi next ne ko beur ete. Komba kana moro iwa. Isa pato nunu na dat ina dat waya bif do. Suka moro iwang. Je follow to? Suma kwa scripture. Di betak dar net fantak
this man elibile this isa fato the spiritual mental this man dede man this king boy man at pide iso ko nga ide make zombie film naf de man this man want tell isa buku Ezekiel 7 na data script tapi fantak dry bones na nga sandy flesh matelu ko de zombie film je sitak de may waka ma enkel de man dede matok de may waka maras so istak na follow fu Israel man so lang yun sapta so lang inasapta kino ay bro sa Israeli. Masukan am den negre bus kondra ko ingi. And inasapta kino ay Israeli. They are those spiritual mental. Inasapsa eko. Ya ma. Ya follow to. Ya to ente luka to ri uktu. Nap de Israeli ta nap de negre nga de ingi sa usap sumanade. Nap de ma make film The Walking Dead true. Nga clip fu Michael Jackson. Nga clip fu Michael Jackson pe isa pa to mi thriller. Na kick de may TikTok de negre tap de Israeli to ma de no sabi. Ya follow to. Go ahead. Come. 2nd Ezra chapter 15 verse 6 and it says we'll start at verse 5. Come. We'll start at verse 4. 2nd Ezra chapter 15 and 4 and it says for all the unfaithful shall die in their unfaithfulness. Behold, said the Lord Yahweh, I will bring plagues upon the world, the sword, famine, death, and destruction. For wickedness hath exceedingly polluted the whole earth, and their hurtful words are fulfilled. You see, we are samuri matak tapo sing tapagron tapo. You follow to. Can they want to smano yere mo? Come listen up new. 2nd Ezra chapter 15, verse 4. For all the unfaithful shall die in their unfaithfulness. Romans 3 and 3. For what if some did not believe? It says here, for all the unbelievers, all the unfaithful are going to die, are going to perish, are going to be destroyed in their unfaithfulness. Right. You see? For all the unfaithful shall die in their unfaithfulness. If you know what's my inebribi sa wetak ja ko sa bebe. Mori watak ja. Tak ala de wasa ne bribi de ongeloofige ko. Ma say take kicks ma sa ne ding tak AI sans na le. Ano true. Ala de mata mori watak odete. De mato perish sa ka vernietig worden. Goddeloos toch? Is Ungodly man. Verse 5. Behold, said the Lord Yahweh Bahashem Yahweh Shai. I will bring plagues upon the world. Mori watak o chaplako ko tapagron tapu. Sabi to, moro voor de meerderheid voor de provincies of vervulling Amerika. Maar mori watak tapagron tapu. Dus if u vindt dat sarana na o gezegend da, dat is sarana di. Ano di tapagron tapu? Sarana mi dex no ma sa agele mi be sarana de tapu trapala ni. Ay, agele mi ami be de ma betaki. Dus sarana ma dus tamagron yung chare san ko. Next no gebeur na nga sarana. Nadat mi bere. Ane woroko. Suriname is protected. Suriname is protected. Suriname is een gezegend land. Dus dan ga denk je dat is mijn Libië. Dat disaster in gebeurt er aan Haiti, gebeurt naar Caribisch gebied, Puerto Rico, Trinidad. Is dat wat ook? Hongersnood gebeurt naar Venezuela, wat is ook sani gebeurt. Maar het is er aan smat ook. Nooit de neer was sani gebeurt ja. Maar we hier wana sparu. Maar dat we hier wana af de furu. Uno na lekop ci dorpo ude. Isap na teo WhatsApp sito. Teo si want to smakuni na dorpo. Ano ko ta ikaterding. Tak o kayo no honda smano mo di na dorpo ja. Na por so uno de isra na ja. Luko fa sara na bigi. Ma apo pilasif sara na no furo. Na bay ay ba 500,000 sufi. Mo na sabi pa duro 600. Ama duro 60 baht ko suba. Punta maksimal 7 baht. Ano duro 60 baht ki tusul. Mas é claro. Ano duro 60 baht ki tusul. 500,000 sufi. Ya também uma feio cada uma 550 tusul. Ano duro 60 baht ki. 60 baht ki. Mana na me sorry. Amo iwan af tu fur. 5 si de mek de sa ja de product si de da. Isa fa tora. Unu le de profit de war school you fi komba. Inax ta fasifa ikan de baskero na komba kana moro hiwang. Le fami barada list in a scripture and barada o lisi sana de san nanga sana de san nanga sa amoro hiwang uchar a for buste ko tapagro tap. Boy. 2nd Ezra 15 and 5. No sani saraketa. Mino bere tak strana bede ta com plani. Bere com enchuif. Mana enchuif le com plato, le com plastic. Saka. Wa saka ko. Wis sano ko berto. Na ko una enchuif. Miss de ko te tranga wito ko arbi feng ko na ko na useki sarana ko na dalok tu eshui wana sudes masa ita isarana e fir de srefi le next no ko ber na ngate salaki atan di arbi feng esta ini sepak me kreki na am dan te wa kana ngate kita nits ko ber ma ise script wang chiwang maskets
Plus ano tak ako beri sana. Na was shocking fu. Bibritang Amerikan komit Venezuela. Kung na last to ako firi. Dahil ko fa del long buya. Last tata ektawan doro ja. Tamete ko sarana mang amoro hiwang ko cha destruction ko tapagunon tapu en sarana de uktu na ini. Try ulibi na lobby unulet profito abgid unulet nengre busko de nga igi eko wars ko unu. Mafol ko sabi bul usabig bata bikisino ko. Mate wangsa amoro hiwang potif wiki e opode mai fu brit na inatru uno fortra ascrivo uktu tig no teri make no teri turn to the Lord. No fortra fu kon amoro hiwang komba kana amoro hiwang asan no man go direct tak yo pokere yo tu alasan manar mata ye tek den stapo. Isa fato ude alasatra na strato fan 12 de ala satra na strati van 12 uur middags tanga fo yu bakan na so de tanga half 5 if i afraka iwa saporo kona camp de jaso na rotondo na latu ko entaki aksi wan de tesa da pasi ekon na amoro iwa wankante na you see fukan see right the rest sa de tak de up de money bigi also de po also underground u kan forgive den sanda no presi escape no de ta amoro iwa o for destruction. Isa fato. Through the spirit, tuloy sa nikati na last war niya. Ja man, volgens sa spirit, tuloy sa nikati na last war skuwe ya. Isa fato. Want amoro iwa piget dus, amoro iwa star ba. Ba, isi fa amoro iwa star isra na happy new year do. A broma foto. Ya follow to. Dus ala yu tene da foto meta ke ate tene da foto to de yere tak boy. De shite de re isa mikado. Dire kasan de off panon to kona hat ina meda start. Maso amoro iwa starting bang isra na. Amoro iwa no do echt bigisan ete amoro iwa tamete prophet konta pastri warsku ala satra ude we tu video we tu set down ube kan du trasan ube kan yorwa wagi of take best of go do isa fato lukup chime tanga de sanati ma ude jaso isa fato tu de video fu you sa esto fu kan luku fu kan arki isa fato stop take kit stop take fato ma komba kana amoro iwa isa bito wat sa amoro iwa odu ano moy ino wansukuf maak deal in a destruction sa amoro iwo chako. Isa fato imwante de kina sa de save sa amoro iwo chane destruction ko ye hukta ki kan save. Isa fato. Boy, so like the mambeta tu sarana ya men so ku say sem Venezuela o begi da of next masanga sarana want we shi sarana next sanga sarana ngade wanti. O te argide sande beri ketak de kide scripture. O place tak amoro iwan waset san ete. Je vieren gewoon in die spirit. Je follow to maar zo met die desmo merking. Dus de bewoners fusrana zo met die merking. Dale que eu bige protesto baka. Dale to wasano ko bam. Of kane o praise. Amoro hiwa o duan san. Isa ko. Ya wasano ko ber. Shita ala people bige bostrati baka skoro start anga disanga dati. En te o ko ber baka to. Yo shita o ko ber ta pomoro hi level. Je follow to ja man, voor even handel spoorlog te China op je ook prijs te hafo no tapu container no man demo no tap water tap boto e voor container nyasan gona verschillende ondre. Hey, a government shutdown na Amerika. If atago sodoro, sabi to, nawa beri kita ko tango sodoro. Hukta ka tango sodoro. Kaya basically. O effects na to. Masuta. Começa no bigyan tapu, o member tre ko tapu. Bigi Sabi to, botos ref to say chade ano yang di container to buat trakol. Dia mau stop rate tu. Alasan no stop. Sabi to, terus O mesra nas mano de opto hukta taka overrate for American shutdown. Taka government shutdown. O me de no sabi. Je follow to. Mana prophecy fu a Bible. That's right. Je follow to na tatwe chakon. Fu dide no sabi metake halte. Fu dide no sabi amoro you rise up prophet fu make them sabi. En tak they can sabi, they can hear and they take heed tak that's what you come here. No mer kan mabi set me serve ona ay ina sa fasi fam kasi na moro hiwang mabi suku de brothers is you officer fa mabi make contact na the brothers of bigay lugu sam kan of bigay isa fa to na asa sa ikober. May abo pa lang sa government shutdown sa Amerika. Mina sara na mide bumuya ng Amerika. Pamit chuwa gere mapmitigiro ko. Mentumisan. Mina nesto na ka Amerika na Amerikan. Nitwaitan data puno hana abar ondro Amerikan. Pero ko nang
geldmethode of Amerika. A US dollar. Hoe afhankelijk van man, no? Zijn nog Is afhankelijk. dat como bigi ma Je Amerikaan volgt dit jaar? Zo bigi ma Amerika dit jaar. IMF dit jaar. IMF dit jaar mi man. Bouw den kantoro op den kantoro ja Israël en watch ala sansa ipsa. People are three people. Amerikaanse ambassade. Je volgt Tommy man. Ja, pero es Korea. Ja Tommy man. Idom ay Tommy man. En ala de embassy to. Ala de embassy, ala de ambassade to. Voor Amerika sa establish tapa heboro tapo to. Na le fa skrifi in Melekai, the border of wickedness. Isa pa to ma ala pres pe amor penesuka nam de ab de militaire bases de base. Isa pa to in de country na border of wickedness. Pede ma ab de ambassador. Wat in ala country Amerika ab ambassador. De mabing Guyana, de mabing France Guyana, de mabing Suriname, de mabing Brazil, de mabing Japan, de mabing Holland, de mabing ala si de ma abi. Je volgt toch bij man. Dus de man in watch ala sansa ik op ta pagron tapu. Le fasara de jay mek des an he ali sanga dati. Donc de yere bota isiki e longwa kuba e kong ni tui. Uno sabe na ku kay de la mai go set tape. Akan okto wa tradi de ma kiso dri. De ma na dri Dyson kilo de ma veni. Dyson sulfil kilo pe ma fene half na. Ici de ma fena a kilo dopo. Fa de ma kof de ma no sabi. Paka wa tu di requere bota isiki e gwa kuba. Wasana san. Na o même de president na cocaïne na dat de mai san de san mi man. Om dat cocaïne ap money de mai producteur pap. Sa fato mi man. Amoni dat de me bo wa podro. Na money dat de mai sani. Sa fato mi man da. Dus de amoni dat fasi. Dus dan hoe je president bi de taxa adopu hori yo shit. Pa de ma pena adopu yo. Hey. Sa money dat boy bo tu san yo. Of fa que se konja yo. Na money dat bo te gor mi campagne yo. Full des ma bi batikal walo strati tak 2020 bikas do bakas. Shit. Hey, mi ati mi gwa kuba. Wata adrida eso sufil dopu sa de mahori. A bruya system. De mana lek mafia di mai dra kondre, ma de people le danga de kimi stemming bla bla bla. Tramau da wasi baka this and that me wants dom nee. No ana case dati. No de na at time for judgment ude. Fu ya hawo ba Hashem ya hawo shai. Fa esi sane kom mesuluk sane ko boom. San is getting worse and worse and worse. Yes. Futelek ya hawo shai kom. Isi alasan kong baka in freedom dat de Yahushua kong en establish a koninkrijk grond tapu en de Israelito live in freedom forever and ever and even forever. Maar no de una verwachtelijk zijn ook bullet freedom ook kong. Is al best mijn beggie freedom. Om het is pas igual que ja beggie sarana tak sarana go boom ja me beggie kado voor a lei a president me kachara kondre boom nee. See? Mama preso. Go ahead. Ezekiel chapter 7 verse 25. Otra. Ezekiel chapter 7 verse 25. Destruction cometh and they shall seek peace and there shall be none. God. You follow up, destruction cometh, and they shall seek peace, but there shall be none. You see? You follow up, there's no destruction kung ma. Toch ya polos masay suku peace. Masamori wataki, there shall be none. No freedom. Is faz suku freedom. No freedom no de na so maro me kusan. Isabi to amori ma muses don ta petrel luku de bro se Israelita ta pagron ta puta luku sa de. Isabi to freedom wani. Judgment o como no sabi. You follow to in a spirit that amori want the potential sene judgment to ta pagron ta pu. Nang ino ko borosum. Yahushua, ano Jesus Christus, ano Joshua, ano Yeshaya. You follow to na dat na Yahushua true name in Hebrews. You see? Yahushua. You follow to this like first scripture Ezekiel 7:25. Destruction cometh, and we as the prophets are warning you that destruction is at hand. It's coming. You know? We spy want suku vrede ano de. Amori want that there shall be none. Mi destruction e kom. You see? You follow to? This that make a scripture in 2 Ezra 15 and 5. Behold, said the Lord Yahweh, I will bring plagues upon the world, the sword, famine, death, and destruction. You see, amori watak luku, and behold watak luku cake uit. You sabi to? Amori watak plako ko tapagron tapuan. Ala di sansa script ja. The sword, famine, death, and destruction na plako. You sabi to? Na judgment dape fu Yahweh ba Hashem Yahushua. A sword, hungersnood, dede.
na verwoesting. En dan echt te biggie verwoesting na derde wereldoorlog of veroorzaken biggie verwoesting. Is dat weet toch? Want Amerika volgens sa Bijbel sa na Babylon the Great of vernietigd dan door de ICBM missiles. Je volgt toch? En dat nou een biggie verwoesting. Je ziet dus, amori want simpel gekota pagron tapo, hongersnood, voedselschaarste sa umesrana man verwacht tak kakuin sarana. Want umesman verwacht tak voedselschaarste kakuin sarana. Je volgt toch? De verwacht de santi. Je ziet, maar amori want tak osim de san dat konta pagron tapo lek plagen. Je ziet? Behold, I will send plagues upon the world, the sword, famine, death, and destruction, man, which is right around the corner. Legja ade, ala resant na legja. Je ziet? The mark of the beast sana orify the microchip sana wa ekte physical mark wa sansa yeshi na dat desukan am de wet man defan plan fu juk alas mata pagron tapu pota isabi to America taken fu a base sana orify the microchip and that demo do that na dem main goal e follow to and a base they represent letter look one base a base they represent a system fu the wet man e follow to a system fu the wet man. De makari a beast, say them de makari a beast, de makobreka want to peace, fawika a military power structure for them, daarom de makari the peace. Safato. Second Ezra chapter 15 verse 6. For wickedness had exceedingly, and obtuse, but exceedingly, that want tak ekto boom furu. Isabi to, you see? For wickedness had exceedingly polluted the whole earth, and their hurtful works are fulfilled. You follow to? Wickedness had exceedingly polluted the whole earth. As slechtheid, wickedness, wicked, slecht sani. You sabi to? As span tapa her grond tapu, as span. You follow to? Wickedness had exceedingly polluted the whole earth. You see, dus a wickedness would be mismo as span tapa her grond tapu. Tap ala defo ukufa grond tapu yak wickedness. Wickedness e gebeur. Dan wat ik dat amori wan ons destroy. Amori wan sa du sana wan gado sa ditiko wickedness. Dan wat ik amori wan om destroy. So da men gomora amori wan o destroy. E follow to. Da fen fen kate kita amori wan o destroy Amerika sana Babylon the Great. Amori wan destroy. E follow to amori wan detiko wickedness. En ala desant na wickedness. You see? Ala desant na wickedness. E follow to ala desant na wickedness in a eye for Yahweh ba Hashem Yahushua. Je volgt toch? Dus ik van schrijft van dat for wickedness had exceedingly polluted the whole earth, and the hurtful works are fulfilled. Alle is slechte sansa, ook die wicked sansa die bismei doet op grond tapu, are fulfilled. Je volgt toch? De vervulling alle die wicked sansa die doen. Maar moring wat ik ook zijn judgment tot op grond tapu. Je volgt toch? Moring ook judge de wicked one voor grond tapu, vooral voor afvallen voor Israël. Dus ook gaan de dingen moest komen naar de Indi. Je ziet? Kan, die bakken maar plezier aan. Kan. Matthew chapter 24 verse 34. It says, Verily I say unto you, meaning truly, Yahushua itakja, unuher na nga redder. You follow to, go ahead. It says, This generation shall not pass. This generation shall not pass. Give Ecclesiastes chapter 5, verse 6. Go ahead. It says, This generation shall not pass till all these things be fulfilled. You see, this generation shall not pass till all these things be fulfilled, man. You follow to this, Yahushua itak, a generatie dis no, anopsa. You follow to, anopsa, zolang adi sansa Yahushua itak ino fulfilled. You follow to, dus te is dat de sansa Yahushua itak i fulfilled. So is dat a generatie dis no pass. You follow to, this na last generatie sa witness World War III ng a second coming for unuher ng a redder, the King of Terror, King of Kings, Lord of Lords, Yahushua, man. That's right. You follow to? This na last generatie so de getuige voor akong baka unuher ng a redder sa intruning in het Hebrews na Yahushua sa ibatikan he delivers, he saves. You see? Go ahead. Kan. Give Ecclesiastes chapter 5. Begin of verse 4. This is the book of Ecclesiasticus chapter 5 verse 7. Make no tarrying to turn to the Lord. You see? Make no tarrying to turn to the Lord. En daar net mi brada ta sarabe kuta scripture da. Isabi to tak inom tek no vertragen kom baka dry kom baka na Yahweh ba Hashem Yahushua. Make no tarrying, man, to repent and come back to the heavenly Father Yahweh in the name of His Son Yahushua, man.
E follow to, no tek no vertragen, no din tak baka 2 jaar of baka 3 jaar damo tek away fu amoro iwan. Nee, asara tom dini mind srefi. Manuno una di sweet thing. Now no na high time to wake out of sleep, man. You see? Go ahead, read it again. Ecclesiasticus chapter 5 verse 7. Make no tarrying to turn to the Lord, and put not off from day to day. And put not off from day to day, wanta day epsa. No, Tamara, say it Tamara, no, Tamara, mo repent, Tamara, no, day, you know, day na spirit that. Sabi to, yabi sukamoro hiwa pa death penny. E follow to, no take no vertraging. Want no yabi sukamoro hiwa pa death penny. Go ahead. For suddenly shall the wrath of the Lord come forth. For suddenly shall the wrath of the Lord come forth. Give me 1 Thessalonians 5:3. Saraka. Go ahead. Lisa, is that on you? For suddenly. For suddenly shall the wrath of the Lord come forth. For suddenly shall the wrath of the Lord Yahweh Ba'ashem Yahweh shall come forth. Wana plotseling a wrath ati bro famori o konta pagronta po. Pero libisma de enunos pagronta po sitak no. Asanja no sumar san boy san snack gado mo se doing. Isabi do. Pati na tenda to alos mo kar gado made no sab sirtak na mori wa sire pedo. Asem gado sa de kari na sem gado date duala de sanda. E follow to. RB pengo hongor snutang ala de sa o konta pagronta po dor amoro hiwa. Yahweh Ba'ashem Yahweh shall. E follow to end up plot selling. And gi uno like the prophet sa watch, uno na de watchmen, uno na de wachters like fami brada tasara bitagane, uno watch, uno de alert, uno de circumspect. E follow to this gi uno ano de suddenly, gi uno ano de plot selling, want uno na ala de we watch, when they up to date we look say sa. Yahweh shall serve betakim, watch ye therefore. E follow to and pray always too. You see? E follow to this asana yabi watch. If all of them, people, majority for them people they watch. I mean, they hate for them people. Tapa gron tapu, they watch. Na so they dinner for amore iwan. Sa wakti tapa amore iwan na they watch. On that they want break motoja ita wicked society, ita wicked gron tapu. In sa udeti de. If all of them, that make them they circumspect, they may alert, they may focus, they may look ala day on today. If all of them, so go ahead. And in thy security thou shalt be destroyed. And in thy security thou shalt be destroyed. Met andere woorden, ja, wala masay bigi set den serefi. Ami isa bigi set di fair maniera, because mi de secure, mi de veilig ang adi want next no masanga mi. Ala de doomsday preppers. Say setting yang e poti. Zava to, ami bigi set this year. Ay, na malay mina. Aba mo roi wa fanudo. Ay, so lang ami pot minyang, ay fudri mo lang nga. Oh. Nanti jatuh ainda de security to mi wa basquera mi serevi. Ina igi basquera me saya set fi serevi sondro amoro iwang yo tete. That's right. Yeah man. Go ahead. And in thy security thou shalt be destroyed. Thou shalt be destroyed. And perish in the day of vengeance. And perish in the day of vengeance. Sabi to vengeance man. Hey. Dat na urak ku Yahweh Ba'ashem Yahweh shamori mai ati brong. E follow to, amrata amore wano mat shi tashi agronta pudis in a two stand this, a wicked two stand this. E follow to, omes may ding tak ya, agronta pu, na jaw committee, isabi to, ala may kung egwe baka, ala mabenteng, bes ya bif chela gwe li baya, ya bif chela gwe li bagronta pu, isabi to, asa na chela gwe mi mang, e follow to, e kotak dalo sanja, asa na chela gwe mi mang, isabi to, ila sa kote dede. E follow to, dus ja, we make coverage for me man, isa fata ya, we sit Sunday man, uno di natif de kamoro iwan, uno di natif jela na bigi isa fata, luku gawa 2 race, luku walop chime, sabi to, ala di masik tag de sa tina sa dinasphere that seri ko sa de mati, like fast creepy, they're going to be destroyed, they're going to perish. Sabi to, ala di mata mo rin will destroy, and that na sumeti. I follow to, yung kotak inong focus na pamuro iwa. Isa sa itagdapi boy. Amuro iwa sa make you blow. Namuro iwa make you blow. O mes mano, sa basa nga tiyere. Desribi wiki on begi. Negi amuro iwa tangi sirif tak megi gratangi fudi you make me shi one new day baka era amuro iwa. Next to the santi. Dek na kong wiki, sere ke sa mo duti deyo. Ayo me te kiyere. Sa fato, mabibek wambigi mo niti dere. Mime kwam bigi mo diere. Next, dene uplake sitak libis mato. De libi godeloos. Agers dek tidak de libis mata bagronta po agers dek des mana ETS. ano tag des ma libi godeloos. Godeloos. Ano tag agers like de libi godeloos.
Uiterst. Dus de libi kodelus te doro ala stoppunt. Snap je toch? Dus die ala de wansa eventak amoro hiwang anamoro hiwa itu ala de sandati amoro hiwa no kande so gado tak au formito au cha formito ke ko amoro hiwa na wal lobby gado lek fale ma promote tapahir gurun tapu alerif de sukanam do wet ma tidena di de sukanam do pastor de kerki te kasem lerif de wet ma formita te de ligre de buskonde na de igi de fastamoro takamoro hiwa na so wal lobby gado alas maka kolek fade ala follow can save ala de sandat na so ala de mana da moro yiwa mo destroy isabito ine confolgos a word of amoro yiwa je confolgos je eigen opinie je confolgos je eigen denki want de pastor het is na ina kerki maar je confolgos de eigen denki maar je confolgos a bible de maka confolgos a bible no kan de one scripture en de motika scripture letterlijk one scripture ook to sa de mai lezen de mano sapta ka scripture sa de mai lezen la wa lo for scriptum la wa lo precept fica vers 10 so de one scripture like Johannes 3 vers 16. Je volgt toch? Dus, warning, unulik a nation voor Israël kofko you. Lek a nation voor Israël, want unu ook toen naar Israël, ito unu na fa nation voor Israël. Isa fa toch? Mwanya so, upana so negre na igi. No afu pajana heiden. Tafu pana wa snisi of pamoxi kuli up nei. Isa fa toch? No so efu be de moxi heiden uno boston jam. Want after this anogi heiden. Is it? Soso Israelite kan prip na ina tradisi. Isa fato yo a bepaalde ningere a masidoro ile kwa ningere a masidoro ile kwa ingi. Isa fato maar sitak amane prip na ina tru amano wa srip akan tak amano wa unbeliever en akan ook tu tak amano wa haten. Kana mam pa moxis ni si moxi wa haten moxi wa yang panis of wa yustani me kamane prip na ina tru. Wan ano alan ningere si of ala puskondre se si lala of ala igi se si da amana wa Israeli ne kana ma forefather moxi papa moxi wa Hayden isa fato en ano ala ma se si tak igers Hayden kana ma igers wa Hindustani of kana ma igers wa Japanese isa fato da ma ano wa Israeli isi kana ma mana Japanese ma pana wa ngiri of wa igi madama meki ama tekpu emma ama gers Japanese dus dat na verwarring van gezichten dat na ook toe 'n vloek. Isa fato dat is safuru. Walau tengok itu, jelas dem mah. Mas tem jelas dem mah. Mas lek fami de jaso, mi no tek fumi pamau, mi panak dongkot da dark skin man. Mami tek fumi ma, mi tek kare di kleur fumi ma. Isa fato mami panak nengere. Isa fato, mi nabi pamora mano dali di moro, ama bede wan nengere. Ye follow to. Ye kuam basket pala to. Ye pana Levi to. Bisa mami mang. Apli grefen to. Ya to. Mamana idamai. En ade chisa mami kina full idamai de gears. Siapa to? Dus je ziet dat asana persis so asande. Unu de just of wars ko you. Unu na warning we ki you. Fuso kita ka hour of temptation da pasi. Sana or fighting microchip. Sana mera taken for a piece. Sana mo implementer. Isa pa to, give me Revelation 13. Follow to. Sana mo implementer tapahir ko ron tapo. Isa pa to, yo wol sani uk to give me. Revelation 14. Revelation 13 and 16. Start na 16. Sorry. Isa pa to, this is not a prophecy sa we tampusu. Ta unule great millstone. We teachers that the RFID microchip is the mark of the beast, not anywhere around. That's right. It's not an embargo, it's not Christianity, it's not the Vatican. No. It's the RFID microchip. Isang fato, en na RFID microchip sa American fabis, na dat na de man goal, de wit man goal. Sa de mga bahal, de mga chip alas mata pagrunta po sa de mga ka-up control over alas mata pagrunta po. So that te aber do werel orlo ko ko de mga fermita kagrunta po na aber do werel orlo. Sa de mga na itag na de mga serve do mana moro iwan de pagkaala de sandati, what the Bible so prophecy. Dus baka der do werel orlo, sande inde wit ma ide de mga plan, baka der do werel orlo dat Jesus ma odi nga ni Jesus ma sa odi de 500 million. Isang fato nga antal libis ma dati mga raiso. Nanga 500 million, dus dat is 500 million maar dat apachip. Dus nanga dat mo ako nanga new world order. Isa pa to, dat mo bouw alles aan mo bouw digital. Maar dat no lukt. A new world order o de Yahweh Hashem Yahweh Shai and the kingdom of heaven on earth. That's right.
sosogi de Israëlieten. Dat na ors in nieuwe wereldorde. Maar nieuwe wereldorde voor de zogenaamde witman, dat a goal, a één goal voor de man, naf chip alasma. Is dat wat dat? Go ahead. This is the book of Revelation 13 verse 16. And he caused all, both small and great, He caused it all, hoor je? And he caused it all, both small and great. A he, ita kabara de zogenaamde witman. That's right. Is dat wat dat? Om meken zodanig taksuma, small and great. China nga bigi, go ahead. rich and poor, Rich and poor, good one so at potiwang. free and bond, De wan sa de Israël for so nga de wan sa iwaka free. to receive a mark in their right hand or in their forehead. Si fu ontvang wa merkteken, is dat wat dat? In de let anu, of in de ves ede. Ana trobi wis pef yuski you take a chip. En af de nomo de soms mo denk dat ome libis madanga denk dat de lugu dat na lek vast in de Bijbel. O rechterhand in de Bijbel. Danga ves ede. Dus if mi teken na mi rechtervoet. Ano di na Bijbel dus dat wat tak ano in mi rechter ano dus dat wat tak mo see. Je kan teken dat na mi see bella. Isa pa to. O teken na mi see yesi wan ano script say all. Just a script rechterhand danga ves ede. Isa pa to a script ves ede dus mo teken na mi baka ede. Isa pa to of mo teken na mi linkerhand. Isa pa to mi ma dus so mi no destroy. Wispef sot anu you teken, wispef iski you take a chip. Je woorden vernietig. That's right. Zie? En een woord, mark. Kom checken even. Een woord to merk, mark. Ik kom bakken in het Grieks woord. Het Grieks woord, karagma. Daarom ik ayari dis, ayari 2018. De elders naar de apostel voor onder de mabe karayari, the year of prophecy. En 2018 usita kwa lo prophecy fulfilled. Right. En 2019 opo en de makarayari disi the year of karagma. Right. Bukona ini. This is the book of Revelation chapter 13, going into the word Mark. You go in a word Mark, merk. You go look a definitie thing. Sorry in het Grieks woord. Mark. Je volgt dat? En te jullie kubung. De shing. Is dat wat dan? Karagma. Je volgt dat karagma. De archiva mango playing. Strong's G 5480. Charagma. Zie? Karagma. Charagma. Je volgt dat? Dus na voor een merkteken is voor een woord to merk. Is dat wat een woord mark? Een Grieks woord vind naar karagma. Is dat wat? Sa ik go baka sa sorry dat een merkteken en een RFID microchip. Dat is sorry de definities vind. Outline of biblical usage. A stamp. Is die een stamp ook? Is het? Want alle de was even dat oh nou een spiritual mark, nou een goede merkteken, nou een geestelijk merkteken. Nee. En nou een spiritueel is, nou een sanse is die lala na je eye. Ja, toch zal ik aan de vastgebracht te teach. Van dat amant dat je in de right hand, dat je right hand dat is nou een spiritual son, wat theories in de Bijbel altijd naar right hand. And their forehead meaning all the philosophies you're going to receive in your forehead, man, of this system. Come on, man. Come on. You see, dat de man go in that definition. Dat er even dat ja, je de man zei luku woorden op, wel luku woorden op ja. Umus fugo luku in a taal sa Bijbel beschrijven. Daarom ik wil go back in a Hebrews dan a Grieks. Right. Omdat het Oude Testament beschrijft in Hebrews, en maar vertalen in Engels. Het Nieuwe Testament bij in Hebrews, en maar vertalen in Grieks, dan vast in Engels. Dus er zijn bepaalde woorden, if you want, kon een duidelijke kennis naar een wijsheid, voor die woorden betekenen, in go back in a taal sa beschrijven. Zie, en die go back in a Grieks, voor een woord merk, dat sorry dat, een woord dat naar karagma. En een woord betekent, een stamp, een stamp, een imprinted mark. Imprinted mark. I juk go in your skin. No, is it? And sorry, just one definition of the mark stamped on the forehead or the right hand as the badge of the followers of the Antichrist.
You follow toch? Dus the word antichrist is simple. You are against Yahushua. Right. Si anti Yahushua toch? Ala de wansa ne brief ina song fu amoro yiwang. You know antichrist. Isa pa to ya anti-Hamashiach. You follow toch? The mark branded upon horses. Ja ay sorry man tra definitie baka. Wa merartikel sa stamp of stamp asi. You follow toch? Dus na precies zo RFID microchip de. Dus hoe die na nummer hoe die apon ID nummer tak so lang ma kara nummer dati na jude mai batikel. Na jude mai tak dus bepaalde merartikel de mai pote tak asi kan di nummer 63 de ma stamp for si bam. Dus de yo sen was mago ina stal voor de asi. You know, go look soort kleur. Of soort kleur, a bruin en tere blaka en bere bruin wit. Nee, amote i go de tika asi nummer 63. De go begin look a stampo. You see? Dus na a RFID microchip. De won stampen vast na in the skin. Chuken fasi. Printe in go in your skin. Is dat wat ook? Think, carve, sculpture, graven word. Je volgt toch? Je volgt de ena scripture. Karachma. From the same as G 5482, a scratch or etching, i.e. stamp, as a badge of servitude. Will second that if you take a RFID microchip, will second that you know a servant, you know a dinar, you know a slave for the sukanam the with mom. Right. See? You know article. Yeah, you know a dinar for them, you know like one article in the man. Yeah, servitude talk, yeah, you serve them man. But you know serve them with man, him serve Yahweh, Bahashem, Yahushai, him serve dinar moro hiwa. Isa fato, you know like one the people go away, people buy you know you scanning pap and so RFID microchip for your scan san. If I no lisa kudo number V, I know you da pay. So you put on san na you doro, you put on lock na you doro, you put your start you agi, o pak na nga aken, o pak na nga kudo number sa de ina chip. Takte you scan na so you wa pap. Daarom make vision about chip, vision wa broko go you want sma also, you want scan. Ano wala ko on that akuda that ne pak na nga akuda san de na fast na adoro. Salakia, ti aba a telepon dito iPhone. Dia matra mana. Ya to. Ya follow to na persis to. Ya follow to. Dus a RFID microchip dat na a bigi test san di tapaglota. Police go doro. Des fu sorry fu se eme ku karawon ayari disi the elders fu nga the elders fu nga the apostle karayari the year of karakma. Pure a word fu a scripture Openbaring hoofdstuk 13 vers 16 to receive from Mark en a woord to Mark, merk in het Grieks na karagma, sa betekent wan stampo, wan markie sa mo print go in you anu en dat na RFID microchip. Go ahead. Verse 17. And that no man might buy or Read it again sell. from the top. 16. Revelation 13 verse 16. And he caused all both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their forehead. Ze ontvangen een merk, dus alles maar, de mau do set assistent pagro dapu, fu ala de wan dat die bigi wan so chuan gudu wan poti wan free wan de wan sani strafoso, fu ontvangen een merk teken sana a RFID microchip in de lid an of in de face id. Arki, if de event tak no matrasanito, da say they make attack this in verse 17. Go ahead. Verse 17. Verse 17. And that no man might buy or sell. Isi entak no man no ma buy and seri. Sa if na spiritual merk tikan. Yo ma buy and seri. Na a spiritual merk tikan. Nee toch. Ma a RFID microchip wel. De man is sorry tak ikan buy na ngin. Ikan ser na ikan do business na ngin. Na so yesi tak na RFID microchip to. Yesi. Why you buy na say if na spiritual son? You see, fire buy and sell if not philosophy. How can you buy and sell with philosophy? You bugged out niggas. Go ahead. And that no man might buy or sell, save he that had the mark. Save he that had the mark. Dus met andere woorden, zo de wan sa abamera tiken, na de wan nati wa oma buy and sell. You see? Dus wan ten de tapagro tapusana ating sawe warsko yuki. Fu.
sanda pasi e kom. Want dema o doe, dema o kresha economic Amerikan, pe adala, dema no roko na nga papira mo ni mono, dat dema schakelen RFID microchip in. En a Bijbel is sorry ook toe, dadelijk in openbare vers 14, hoofdstuk 14, dat if you take a mark of the beast, sa o gebeuren na ngayon. En de tijd dat we komen te komen, doen we de maar zet alles aan tapagono tapu scan digitaal, je mag pay na nga telefoon, de man mag pay mo na nga creditcard, pinpas, de mag schakelen de sanat uit. Je snapt het toch? Maar al leiden tot, de mag begin contact ja, a telefoon fica lasi, e fasande in you ano, isa fato ano malasi, na so omes ma oteke, wado luko ta iyo, eriko ka fasande ini ano malasi, isoroto deja, i passport deja, i ID card deja, i rego es deja, fu opo you doro, fu start you agi, alasan deja so. Na sosma oteke na nga sanda de wit ma iko fullness, ma unu deja like the prophet fu tegi you, tak na mark of the beast and inom taking. Ya follow ta? Ya follow ta? Go ahead. Or the name of the beast, or the number of his name. You see? Or the number of his name. You see? They go, Joe Pogona Sani. Joe Pogona I. Revelation 14. Fusori sa opsana ngayon. You see, go ahead. Revelation chapter 14 verse 9. And it says, and the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the bread of the Most High. The same shall drink. Read it again from the top. Revelation chapter 14 verse 9. And the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast. If any man worship the beast, sana assisting to the witman, go ahead. And his image. Yeah. And receive his mark. En ontvang a teken, a Amerika, sana a RFID microchip, je take de wet maleki gado, je bouw dan die assisting voor de man, en je take a Amerika voor de man. Sana RFID microchip, sana mark of the beast, sa op sana nga you taking. And receive his mark in his right, and receive his mark in his forehead or in his hand. Verse 10, the same shall drink of the wine. The same shall drink of the wine of what? Of the bread. Of the bread. Fu a atibron, you drink uit the wine fu a atibron. Of the Most High Yahweh. Fu amorohi wa Yahweh. Which is poured out without mixture into the cup of his indignation. Into the cup of his indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone. And this attack abra a fire and brimstone. This attack abra one place sa de ondergrond sa de kar hell. Nee. En tak abrate amoroi wango destroy America. A prophecy is that the amoroi wango destroy America. Ma a mark of the beast. Alas masaneta in America sa debate America. De wansa no taking. De wansa o taking sa debate America. De wana strip over meter. Isa pa ba? This attack abra America tak teno taking in America. De wansa worship awit masis awit manang assisting thing. Nanga onvang American thing. Ala de wanat o drink uit a wijn, uit a cup voor a rechtvaardig atibron voor amorohiwa. Sana a derde wereldoorlog. Na dat represent nga with brimstone and fire. Is it? Go ahead. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels. Je wordt vernietigd door fire en brimstone. In het bijzijn toch, vis alam. Sana Yahweh Shai. Nanga de engelen. Go ahead. In the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And in the presence of the Lamb. Dus na this opgebeuren na you if you take a chip. Je volgt toch? En aan de schrift in de Bijbel dat een RFID na dat na mijn mark of the beast. Je ziet? Maar je hebt de spiritual, daarom met amoro je want give the secret voor de Bijbel. Zo na de dienaren van de profeten, de true prophets. En unu voor GMS Suriname, we brengen dat unu naar de true prophets voor Amorohiwa, voor a Hebreeuwse Israëli groep GMS tapawer grondtapu. Dus je hebt GMS Suriname en je hebt GMS Israëli groep tapawer grondtapu. Je hebt in the midst of the foot of America, je hebt in Holland, in Amsterdam de Bergaf unu, je hebt in London. Je hebt in Guyana, je hebt in Jamaica, je hebt in Barbados, je hebt in Trinidad, je hebt in Bahamas, je hebt in Alaska, je hebt in Costa Rica, je hebt in Bolivia, je hebt in Mexico. Je hebt in Peru, je hebt een brother no dus het is in Duitsland. Je ziet? On je adopteren sa GMS et teach. Je? Je volgt toch? Dus dat is opgebeuren naar jou. Ala de wan sane teach a mark of the beast, sana
a mark of the beast tak na ina microchip. Ala de Hebrew se Israelite kuru. Sane teach that ya moro iwane tilanga yule fa elder apostle tahar de take. Musa is not dealing with you. Isapato, you're not men of the Lord. You follow to? Dema saptak, Hebrew se Israelite kuru. Dema saptak kamera tiken fa bis na chip. Na RFID microchip. Maar de man heeft iets, de man heeft pushen. Terwijl je maar sansa je push, omdat je een biggie prophecy voor waarschuwen aan die, omdat je een RFID microchip, dan een mark of the beast, amoro je wat test de Hebreeuwse Israëlieten groepen. De Hebreeuwse Israëlieten tapak rond tapo. Voor luku, amoro je wat luku in suma in volk abribi. Amoro je wat pota test. Make them with man. Push ta pagoro ta fulu en amoro ya luko o de ju te kache bel saka dat ye worship de wetman omdat is bata kino manyang i logo te kache bel saka dat ye worship assisting de wetman dus dat de wetman na you gado oki da mo destroy you maar yo apo ka deal to sana ako ko sana a elek sano teken en unu e begi ta ku de fa elek en hoop ta unu ko amoro yo no a spirit fu te kache ta wisa iko wistanga dede unu te kache. Sabi to, wan, moeilijk dat hij daar pas ik was amore iwan o test en follow ook toen naar de prophets ving naar de rest van de chosen. Zie? Wat is het? Testing. This is the book of 2 Esdras chapter 16 verse 73 and it says, Then shall they be known who are my chosen and they shall be tried as the gold in the fire. You follow to give me 2 Zechariah 13 and 8. You follow to, I'm going to read it again. 2 Ezra chapter 16 verse 73. Then shall they be known who are my chosen, and they shall be tried as gold in the fire. This like from brother Tasara tak dar netak. I'm going to test the kuso ang film. You follow to, then shall they be known who are the Most High's chosen, the elect. You follow to, Lord will be part of the elect, the 144,000. You follow to, so many the people who sapta pagro tapo suma na de kukuso ang amore wa nga suma amore wa e deal. Ye follow to anono o mesma ne shulek man of the Lord. O mesma shulek Rommel sabi to chimboy na de wanti ma uno na young man. Sa o mesma no first sa o mesma no ma comprehend, o mesma no ma first standard. Ta uno na young man. Ye follow to uno na de dinar fu yawo ba shem yawo shai. You see? Ye follow to and amore wo try the elect thing. You follow to as gold is tried in an acceptable man in the furnace of adversity. Roughly paraphrasing that scripture. You follow to, matter of fact, let me get that. In the book of Ecclesiasticus chapter 2. Sabi to, matamore won't test the elect fent upon biggie skull. Nanga orify the microchip. You follow to, can. Ecclesiasticus, also known as the book of Sirach chapter 2 verse 5. And it says, For gold is tried in the fire, an acceptable man in the furnace of adversity. You follow to, dus like fa go to, take go to, yabi charing we na unfo, yabi bromelu ko if na orsi go to, na persis so amori wo test de ko kuso afin. Spiritual amori wo pot de inwa ufu. Isabi to, lukusumo bari, lukusumo feel pain na desanti. Spiritual, isabi to, met andro do lukusumo follow, lukusumo last breathe. Wana dat na attest for yahaw bashim yahaw shay. Luku if you have faith in him. Wana dat amoro imo wanita ki pot you vertrouwen op amoro imo ap geloof in him. You follow to? Dus a orify the microchips and a mark of the beast is a test going to be is the biggest test, man. You sabi to, di wa ekta big test for yahaw ba shim yahaw shay. Wana dape amoro imo waluku tap sumaye pot you trust in sumaye bribi. If you werkelijk bribi in him of je bribi in de zogenaamde witman. Sana de idomite. You follow to? Sana de Bible sa idomite. You follow to? I'm gonna read it again. Ecclesiasticus chapter 2 verse 5, For gold is tried in the fire, an acceptable man in the furnace of adversity. Verse 6, Believe in him, and he will help thee. Order thy way aright, and trust in him. Yahweh Shim Yahweh Shai. Dus yabi vertrouwt op amoro iwan. Isabi to, de faithful unto death, like fa Yahweh Shai betaki. De geloof of wins na dede im dede om atrodis, yabi tan bribi. Ta ap geloof wins na dede yum dede. Je volgt to, en dan zo wabi de ina toe. Bribi in Yahweh ba Shem Yahweh Shai, beg Yahweh ba Shem Yahweh Shai. You follow to? Verse 7, Ecclesiasticus 2 verse 7. Ye that fear the Lord Yahweh, wait for his mercy and go not aside. You follow to? Lest ye fall. Dus ye don't go aside for Yahweh ba Shem Yahweh Shai. Lest ye fall, man. Want so you fadong, you fall out. Dus je hebttaan pot je vertrouwen op amore iwan.
Isabi to, hoop ina genade voor Yahweh, Bashem Yahweh Shai, want dat we doen. We hoop ina genade van Morewa. Want pas focus sabatru is na een sign, na een teken, voor shitak Amorewa ap genade tap unu, me kuko sabatru. Want Amorewa na besa, Amorewa na be me ku sabatru. Je volgt toch? Want toen ben gone helemaal in een society dis. Je volgt toch? Maar Morewa ap mercy na unu tapu, me kuko sabatru, me unu teach the people in, de Hebreeuwse Israëlieten. De zogenaamde negeren moest konderen naar de ingi. Je ziet? Want zo meteen aan Morewa test in people. Je volgt toch? Ja, ja. Zechariah 13 en 8. Come, go ahead. This is the book of Zechariah 13, verse 8. And it shall come to pass that in all the land, said the Lord, two parts therein shall be cut off and die. Je volgt toch? Dus als scripture, and it shall come to pass that in all the land, Amerika, want dat is een profetie die is vervuld. 2/3 voor afvallen voor Israël op perish. Of dit dat in the United States. Je sabi toch Amerika? Je volgt toch? Want dat is een meerderheid voor de Hebreeuwse Israëlieten dit. The United States. And 2/3 are going to be cut off and die. Go ahead. But the third shall be left therein. You see, but the third shall be left there, meaning the 1/3. A 1/3 na dingen overleef aan derde wereldoorlog. So a 1/3 a gekozen voor Amorewa sa e brief in Amorewa sa e pote vertrouwen op Amorewa sa e hoop in a genade voor Yahweh, wa Hashem Yahweh Shai. Na they won't save, na they won't endure, na they won't making door a fire. You sabi toch? Go on. Verse 9. And I will bring the third part through the fire. And I will bring the third part through the fire. Dat ik van bet lezen daar net dat Amorewa test de gekozen of thing. Ook tjade mek dit sadora fire. Spiritueel, omdat sang na ook de one test. Like van mijn brada tasara tak daar net taka RFID microchip, which is the mark of the beast, is going to be a big test, man. Zabi toch for the nation of Israel. You follow toch? Especially for the chosen, you know, because the Most High wants to look if you have faith in Him. You sabi toch dat nasa Amorewa washi. If you geloof in Him, if you believe in Him, if you put your vertrouwen in Him, Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. You follow toch? Want dat je hebt met een keus. If you're taking of niet, of me put me vertrouwen, tap de zogenaamde wet, maar me taking, of me put me vertrouwen tap Amorewa, want Amorewa provide give, Amorewa give me, Amorewa zorgo give me. Je volgt dus dat nou echt high level of faith. Je sabi toch, je hebt een echt high level voor geloof. Want echt een brief ook take if no take a chip. Sasana san je de gewoon on angry. Oprek je ziet dat je put je vertrouwen tap Amorewa, want dat Amorewa look of me. Je volgt dus dat make jou als je is er beter, you know make you zorg voor Libi. Je volgt toch? Met andere woorden, you know, make you zorgen voor deze in life. Tak ja, je make je druk naar een van zoals mij make de druk. Samo nya tamara, of samo do this, samo weary, of samo isabi toch, you know, make je druk naar de santi. Want dat zo mij zorgen bij uno. Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Want Yahweh Shai weet dat je of aan de bromchi, of aan de fool, alla die lefeninya, en na more wel look of de. Dat of aan uno. Isabi toch, samoro betre moro de fool. Je volgt toch, dus zo is het dat je hebt pot je vertrouwen op Yahweh Bahashem Yahweh Shai. That's right. Je volgt hem op faith. Je volgt toch? Go ahead. And will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried. Je volgt toch? And will try them as gold is tried. Dus naar mijn familie is ook toe daar net. Ecclesiasticus 2 en 5. Je volgt toch? Dus dan moet je ook test de gekozen van vind. Maar zo zou je dat ook endure. Je sabi toch? Dan moet je ook test de gekozen van vind. En alle soort fasie. If na dede, you want to take a check, you dede. Je sabi toch? And if you tap put Amorewa, if you tap put you vertrouwen op Amorewa, you know, take a check, dat na standaard. Je volgt toch? Dat moet beter iets dede, want om een man of the Lord in een oorlog voor Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, de man dede. Je volgt toch? En Lord wil je kunnen dede ook toe Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Amorewa, put a spirit dat kunnen na tap unu. If I dat na so lot. Ja toch? If na dat na unu lot tap ook dede. Lord wil je Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, ratasa, Amorewa, put a spirit dat na unu tap voor kan dede Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Die getuigenis sa u abi. Je volgt toch, like van James besloten, die we onthoeven man om een getuigenis voor Yahweh Shai, dan de rest voor de apostels. Je volgt toch, if na dat na unu Lord wil je Amorewa put a spirit op unu, voor kan endure, voor kan put vertrouwen op Yahweh Bahashem Yahweh Shai, want we komen echt tof, moeilijke dingen tegemoet. Sabi toch, we kon shit tegemoet like van omes maar hoe, bribi, of begigi. Nee, we zijn dat niet tel, Amorewa no daar is santi. Je volgt toch, want destruction is gewoon echt te san op Satapa Grontapu. Je volgt toch, schrijf in Daniel 12 tak na Sansa nooit op Satapa Grontapu, sinds we volgen bij de Tapa Grontapu. Nooit zo aan op Satapa, nooit no aan vinden plaats Tapa Grontapu. Je volgt toch,
Zijn de derde wereldoorlog, Jacob's trouble naar de Santi. Die zijn dat nooit vinden plaats eerder dan grond tapu. Die zouden men komen worden destroyed. Als dat bij de Chintori, die worden iemand destroy Egypt naar affaire hoe naar de Mafin. Als dat bij de Chintori, die volgt toch? In een Uru tijd worden iemand destroy alle de Uru kingdoms. Alle de zijn dat bij de Chintori. Maar dit is een echte biggie read one. Die volgt toch omdat en nagi disi we war school. Is weet je? Nagi dis we war school. A main point nagi a biggie one family brada ta kwara tak daarbe. Tak ala de trouwens sabe gebeur. Zafat ook de major destruction in a tendatima in a disi a diso de a last one. En disi op biggie om mal moro de destruction samoro you a bit to before. Sabi to, dus unu, amore iwa set up like the watchman ki you fu war school you ki de trangate sa ikong, no teka RFID microchip, na mark of the beast, if he taking, amore iwa o destroy you. Derde wereldoorlog da pasi ekong, tijdens derde wereldoorlog efeti, Yahushai, o kreka sky open ko na nga de engelen. Sabi to, dus take heed, Jacob's trouble is at hand, the hour of temptation is near, which is the RFID microchip. Sabi to, so with that, we're gonna close it out. You wanna say, Kal halal yamla abanawo, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rakakodash Shal Amad. And double honors to the elders and apostles of Great Wellstone, and salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayit Shaltawda, the elect. The hour of temptation is near, Jacob's trouble is near. Seranama u get ready want unom think tak serana no de tapa wereld map. Unom think tak serana no wakondre sa iswief gewoon in a look to. Next no kobeur. Faisi next ne kobeur is seranang. Na think amoro iwa igi unu ete fiera wortu fu komba kane. Matamoro iwa mo puto stop na dati. Na imsabig batak na destruction. So get right with Yahweh Hashem Yahushai. Shalom. Shalom.